അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോ നോക്കിക്കുക. എന്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞേ? ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബിക്കേം വേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ. People lost their freedom to the utmost. The British rule was that of fear. People suffered from unemployment and starvation. And then Gandhi came with his doctrines of truth, simplicity, non-violence and ahimsa. He did not arise from the top. He emerged from the millions of Indians. പിന്നെ എന്തിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞേ? ഗാന്ധി's call of action പറ്റിയാ പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞേ. His call of action was twofold. One, the action involved in fighting and resisting the foreign rule. Second one, fighting against our own social evils such as untouchability and minority problems. For this, Gandhi insisted the politicians to work among the villagers. Now, the essence of his teaching was fearlessness and truth. Fearlessness is not merely bodily courage, but the absence of fear from the mind. Gandhi taught the Indians that fear is close companion to falsehood and truth follows fearlessness. Now let's move on to the next point. ഗാന്ധിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കാരെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു? ആദ്യം നമ്മൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ സാഹചര്യം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ടോപ്പി നല്ല പറഞ്ഞേ ഹി എമർജ്ഡ് ഫ്രം ദ മില്യൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ ഓഫ് ആക്ഷൻ, പ്രവർത്തന രീതിയെ പറ്റി, ടു ഫോൾഡ് ആക്ഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എസൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാ? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയാം. ഗാന്ധി ഇൻഫ്ലുവൻസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ്. ഇന്ത്യയിലെ മില്യൺസിനെ ഗാന്ധി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു, നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഗാന്ധി ഇൻഫ്ലുവൻസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ്. ഹൗ? ഇൻ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ്, ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക. വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും, പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരിക. സോ ഗാന്ധി ഇൻഫ്ലുവൻസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ്. പല പല അളവുകളിലാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാ? Some changed the whole texture of their lives. The whole texture, ജീവിതത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഭയമെടുത്ത് കളയുകയാണ്. ആളുകൾ ധീരന്മാരാവുകയാണ്. അവരുടെ രീതി തന്നെ മാറുകയാണ്. So some changed the whole texture. ജീവിതത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറി. Some changed the whole texture of their lives. എങ്ങനെ? The feeling of shame and submission was taken away. Feeling of shame, നാണക്കേട്. നീ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, നീ പാവപ്പെട്ടവനാണ്, നാണക്കേടാണ്. The feeling of shame and submission, surrender. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്ത്, ഞാൻ മോശമാണെന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് സറണ്ടർ ചെയ്ത ആ ഒരു ബേസിനെയാണ് ഗാന്ധി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. The feeling of shame and submission was taken away. അതെല്ലാം അവൻ മറന്നു. നാണക്കേടും സബ്മിഷനും എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരും മറന്നു. Even the change was visible even among the high class Indians. വലിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സർ പദവിയൊക്കെ കൊടുത്ത് സമൂഹത്തിൽ പ്രമാണിമാരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഹൈ ക്ലാസ് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ പോലും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു. എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നേ? ടൈറ്റിൽസ് വേർ ഗിവൺ അപ്പ്. സർ പദവി പോലെയുള്ള പദവികളൊക്കെയും ഇന്ത്യക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു. ടൈറ്റിൽസ് വേർ ഗിവൺ അപ്പ്. And the rich became anxious to show off their wealth. The rich became anxious to show off their wealth. പണക്കാരൻ താൻ പണക്കാരനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ ആങ്ഷ്യസ് ആയി, ഭയമുണ്ടായി തുടങ്ങി, നാണക്കേടുണ്ടായി തുടങ്ങി. അത്തരം ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ പണക്കാരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ സ്വർണ്ണമാല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജുബ്ബ ഒക്കെ ഇട്ട് പല്ലയിലൊക്കെ സ്വർണം കെട്ടിയൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. സാർ ഇപ്പം കഥ പറയുന്നില്ല. വളരെ രസകരമായ തമാശകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ റിച്ച് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഗാന്ധി നേരിട്ട് ചെയ്തതല്ല, ഗാന്ധിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ സംഭവിച്ചത്. ഇത്ര മഹാനായ വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി. ഓക്കെ, സോ ഗാന്ധി ഇൻഫ്ലുവൻസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസ്, ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ്. Some changed the whole texture of their lives. The feeling of shame and submission was taken away. And a change was visible. A change was visible. മാറ്റം കാണാം. Even among the high class Indians.
എങ്ങനെ? The rich became anxious to show off their wealth and titles were given up. Now the conclusion. Before I move on to the conclusion, I will repeat from the beginning once again. It's a tough essay. Jawaharlal Nehru speaks about the influence that Gandhi had on India and Indians. Then remember, after the First World War. After the First World War, the British rule became worse in India. How? People lost their freedom to the utmost. The British rule was that of fear. Fear of the police, fear of the army, fear of the moneylender, fear of the widespread secret service, fear of the landlord, fear of the official class, etc. People also suffered from unemployment and starvation. And then Gandhi came with his doctrines of truth, simplicity, non-violence, ahimsa, abhaya, etc. He did not arise from the top. He emerged from the millions of India. His call of action, his call of action was twofold. First one, the action involved in challenging and resisting the foreign rule. Foreign rule resist cheyyanam. The action involved in challenging and resisting the foreign rule. Foreign rule challenge cheyan vendiyulla pravarthanangal. It also involved fighting against our own social evils. നമ്മളുടെ സാമൂഹികമായ ഇവിൾസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, such as untouchability, minority problems, etc. Gandhi's call of action was twofold. The action involved in fighting against our own social evils, such as untouchability and minority problems. It also involved the action to evade the British rule. Okay. The essence of his teaching was fearlessness and truth. Fearlessness is not merely bodily courage, but the absence of fear from the mind. Gandhi taught the Indians that fear is close companion to falsehood and truth follows fearlessness. Now, coming on to the change that was brought by Gandhi. Gandhi influenced millions of India in varying degrees. What happened? Some changed the whole texture of their lives. The feeling of shame and submission was taken away. A change was visible even among the high-class Indians. Titles were given up and the rich became anxious to show off their wealth. Now let's move on to the conclusion. Gandhi, like an expert psychologist, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അതിവിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ പോലെ Gandhi, like an expert psychologist, probed deeply into the mind of the Indians. ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഊളിയിട്ടിറങ്ങി. Gandhi, like an expert psychologist, probed deeply into the mind of the Indians. ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് and helped them, അവരെ സഹായിച്ചു. എന്തിനു സഹായിച്ചു? To get rid of their burden, ഭാരം, അവർ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ഭാരം, ഭയമാകുന്ന ഭാരത്തെ get rid ചെയ്യുവാൻ, ഒഴിവാക്കുവാൻ ഗാന്ധി സഹായിച്ചു. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭയത്തെ ഒഴിവാക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നത്. So, conclusion is Gandhi, like an expert psychologist, probed deeply into the mind of the Indians and helped them to get rid of their burden. Gandhi was always there as a symbol of uncompromising truth. Gandhi was always there as a symbol of uncompromising truth. ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത ട്രൂത്തിന്റെ സിംബലായിട്ടാണ് ഗാന്ധി നിലകൊണ്ടത്. ഗാന്ധി വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ ആസ് എ സിംബൽ ഓഫ് uncompromising truth. He was like a powerful current of fresh air. Powerful current of fresh air. Powerful current. ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് of fresh air. Fresh airന്റെ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് which helped the Indians to take deep breaths. പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധവായുവിന്റെ ഒഴുക്ക്. It helped the Indians. അത് ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിച്ചു. എന്തിനാ? To take deep breaths. അതൊരു ആശ്വാസം പകരുകയാണ്. Gandhi was always there as a symbol of uncompromising truth. He was like a powerful current of fresh air which helped the Indians to take deep breaths. One conclusion. Gandhi, like an expert psychologist, probed deeply into the mind of the Indians and helped them to get rid of their burden. It can be also like this.
Gandhi was always there as a symbol of uncompromising truth. You can stop there if you want. You can add. He was like a powerful current of fresh air which helped the Indians, which helped the masses to take deep breaths. Gandhi fascinated the masses of India. It is not surprising. It is not surprising. യാതൊരു സർപ്രൈസും ഇല്ല that Gandhi fascinated the Indians. ഇന്ത്യക്കാരെ അദ്ദേഹം ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. It's not a surprise that Gandhi fascinated the Indians. And there are no parallels to Gandhiji. ഗാന്ധിജിക്ക് പാരലൽസ് ഇല്ല, പകരം വെക്കാൻ ആരുമില്ല. He is the only one who dared to say, my life is my message. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുവാൻ ലോകത്തിൽ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗാന്ധിജി. He is the only one who dared to say, my life is my message. Once again, it is not a surprise that Gandhi fascinated the Indians. There are no parallels to Gandhi. ഗാന്ധിക്ക് പകരം വെക്കാൻ ആളില്ല. He is the only one who dared to say that my life is my message. I'll tell you the conclusions once again. The first one is Gandhi, like an expert psychologist, probed deeply into the mind of the Indians and helped them to get rid of their burden. Gandhi was always there as the symbol of uncompromising truth. Uncompromising truth in the symbol ആണ് Gandhiji. He was like a powerful current of fresh air which helped the Indians to take deep breaths. And finally, it's not surprising that Gandhi fascinated the masses of India. There are no parallels to Gandhi. He is the only one who dared to say, മുതിരുക, പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തിലുള്ളൂ. He is the only one who dared to say, my life is my message. So that's all from me. Hope it's clear. You repeatedly listen to this video, watch this video again and again. The concepts are very clear. It's very simple. Okay, thank you.